Welcome sa sip9.com. In this video ay tutuloy natin yung ating series about absolute value equations and inequalities. No? And sa video na to, ang gagawin natin is umpisahan na natin yung ating discussion on absolute value inequalities. No? For so many videos, I think we have 9 or 8 na before na ang diniscuss natin na equations, dito naman inequalities. No? Bago natin simulan yung equation o yung inequalities, tingnan muna natin yung equations. Recall natin, no? Pag sinabi natin na absolute value of x, no? Absolute value of x is equal to 5. Meaning, sabi natin ang ibig sabihin ng absolute value ay ang distance from 0, no? On the number line. So, pag sinabi mong absolute value of x equals 5, nasaan yung mga point na 5 units away from 0? This is the distance from 0, di ba? So, meron tayong 5 dito, 5 units sa kanan, tsaka meron ding 5 units sa kaliwa. Pero yung sa kaliwa natin, negative 5 siya yung pinaka-number niya. No? Pero ang distance is 5 units. No? So pag sinabi nating absolute value of x equals 5, so x can be negative 5 or x can be 5. No? Katulad dito sa drawing natin. No? Now, ano naman ibig sabihin pag x, no, absolute value of x is greater than 5? Ano naman ibig sabihin nun? No, tignan natin ulit, no? Again, sabi natin, absolute value is the distance from 0. So, pag ito ay 5, ito ay negative 5. Ibig sabihin, yung distance niya sa 0 ay mas malaki sa 5, no? So, pag dito ba mas malaki sa 5? Hindi, di ba? Mas maliit. Siguro 4 or maybe 3 or 4.5, no? Pag dito ba mas malaki sa 5, no? Pero pag dito, mas malaki sa 5? Yes, no? Kasi maybe 5 point something or 5.6 or maybe 6 or 7. So, hindi naman ano yung number line natin, no? Hindi malinaw yung distance because of that. But the idea is, mas malaki sa 5 pag nandito sa kanan, di ba? Pag ito ba mas malaki sa 5? Yes. Pag ito ba mas malaki sa 5? In fact, lahat ng points sa kanan ng 5 ay mas malaki sa 5. Is more than 5 units away from 0. And paano naman dito sa kaliwa? Ito 5. Kung gusto niyo mas malaki sa 5 units, so dito ka, no? Dito ka sa kaliwa ng negative 5. Kasi the distance from here to here is more than 5. So, lahat din ng points dito, kapareho yung idea natin dito sa greater than 5. No? So, lahat ng numbers sa kaliwa ng negative 5. Okay? So, ibig sabihin, pag sinabi natin yung absolute value of x is greater than 5, ibig sabihin, absolute value of x, ibig sabihin, x is less than negative 5 or x is greater than 5. Meaning, in interval notation, naalala niyo yung pinag-aralan natin sa interval notation, ibig sabihin, from negative infinity up to 5 and then union sa 5 up to infinity. Negative 5, sorry. Negative infinity up to negative 5, union 5 up to infinity. So, kung hindi kayo familiar sa nitong notation, balikan nyo yung ating series on interval notation, no? Para malaman nyo kung ano ibig sabihin ito. Ibig sabihin naman ito from the extreme left, which is negative infinity. Dun siya, walang katapusan. Papunta dito, papuntang 5, negative 5. Tsaka from here, papunta sa extreme right, which is wala rin katapusan, which means positive infinity. Okay? So, yun ibig sabihin ng absolute value of x is greater than 5. Number 2, paano naman kung absolute value of x is less than 5? Again, gawa tayo ng number line. We have 0, we have 5, and we have negative 5. So, again, nasaan yung distance ng mas less than 5 from 0? Pag dito ba less than 5? No, because maybe 6 yan or 7 or 8. No. Pag dito ba less than 5 from 0? 5 units? Yes. Pag dito ba? Yes. Pag dito? Yes. Pag dito ba less than 5? Yes, maybe 3 lang yan o 3.5.
So, ibig sabihin, lahat ng points, no? Lahat ng points from negative 5, syempre hindi kasama yung negative 5 kasi less than lang, and up to 5. No? So, yung part na yan, yung part na ito. Okay? Yung part na to. Ang ginawa ko ng green para kita-kita nyo. Okay. So, paano yan? Paano yan natin sinusulat pag sa set notation? Pag sa inequality notation. Ito inequality notation. Ito ay interval notation. No? So, sa inequality notation, ibig sabihin, x is greater than negative 5, but x is less than 5. So, sa inequality notation, pinag-aaralan din natin to. No? So, kung hindi kayo familiar sa itong klaseng notation, pwede nyo aralin. Pero ibig sabihin lang nito, x is between negative 5 and 5. Any number here ay true, and hindi kasama yung negative 5 tsaka yung 5. Kung kasama yan, solid yung, yung circle. Okay, so ang variation niyan, syempre, paano kung x is, absolute value of x is greater than or equal to 5? Syempre, mababago lang yung ito, no? Lalagyan lang natin ng equal yan. So, magiging absolute value of x, x is less than or equal to negative 5, or x is greater than or equal to 5. So, ang graph lang yan, magiging, ito muna, yung ating interval notation. From negative infinity up to negative 5. This time, hindi na siya parenthesis kasi kasama yung 5. So, square bracket lang siya. And then union, square bracket, 5 up to infinity. Okay? That's number, kapareho lang siya nito. And again, the graph, ang graph niyan, ganito rin. No? Pero, ang pagkakaiba lang niya ay solid yung solid yung point. Solid color kasi ibig sabihin kasama yung 5. No? Kasama means meron siyang equal, less than or equal, greater than or equal. At dito pag kasama ibig sabihin square bracket. And similarly, we have like number 2, we have x is less than or equal to 5. The absolute value of x is less than or equal to 5. Ibig sabihin yan, wait, parang parenthesis yung ating absolute value. Ibig sabihin is x is between negative 5 and 5, including those two numbers. No? And the graph also is solid, no? Solid na 5 tsaka negative 5. This is 0, this is 5. Solid siya na pa ganyan. Paloob. And in interval notation, we have, papalitan lang naman natin itong nag-interval notation ba tayo dito? Yeah. Ito, no? Hindi tayo nag-interval notation. So, from negative 5 to 5 here, ibig sabihin in interval notation, from negative 5 up to 5, parenthesis. At ito, from negative 5 up to 5, siya ay square bracket because yung that set includes the points, no? Negative 5 and 5. Okay, that's it. I hope meron kayong natutunan sa video na to. Gusto ko yung invite sa Sipnayan YouTube channel. Mag-subscribe kayo, no? Dami nating subscriber. So, this moment, almost 6,000 na, no? And syempre, kung gusto nyong maging updated din sa mga exercises, punta lang kayo sa facebook.com/sip9ph /sip9ph. And like this video if you learned a lot, and syempre, pwede nyo rin i-share sa mga kaibigan ninyo. Maraming salamat. See you in the next tutorial. Nangyari, naghang siya. Shocker, naghang.